Welcome back to my channel Maasarakarpom CMA. In the video permutation basics and practice problems first by the word permutation adukku enna arthomna it is selection and arrangement nama edho onu select panni arrange pannuvom. It is denoted by NPR, that is equal to n factorial by n minus r factorial, where n is the total number of things and r is the number of things we select from these n things. அப்போ கண்டிப்பாக r வந்து n விட சின்னதாக ஒரு நம்பர் தான் இருக்கணும். ஓகேவா? அண்ட் that is r should be less than or equal to n. np0 is n factorial divided by n minus 0 factorial. That is n factorial by n factorial, that is equal to 1. np1 is n factorial by n minus 1 factorial, that is equal to இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் what is factorial தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் how to simplify this தெரியும். 0 factorial is 1. n factorialனா it is n into n minus 1 into n minus 2 etc. 1. n ல ஆரம்பிச்சு continuous decreasing product till 1 எழுதணும். continuous decreasing productனா ஒன்றொன்னா குறைச்சிக்கிட்டே வந்து 1 வரைக்கும் எழுதணும். or 8 factorial numbers which செய்யும்போது நல்லா புரியும். 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1. இதை வந்து 8 into 7 factorialனு எழுதலாம். or 8 into 7 into 6 factorialனு எழுதலாம். In general, n factorial is n into n minus 1 factorial. So this becomes n into n minus 1 factorial by n minus 1 factorial, that is equal to n. Then you should know this 0 factorial is 1, 1 factorial is also 1, 8p2 na formula allows you to write it as 8 factorial by 8 minus 2 factorial. So this is equal to 8 factorial by 6 factorial. You should not cancel 8 factorial and 6 factorial. Factorial வந்து ஒரு expansion. So you have to write this as 8 into 7 into 6 factorial. ஏன்னா denominator 6 factorial இருக்கனால you can stop like that and you can cancel 6 factorial. So it is 8 into 7, it is 56. Or simpler, you can do like this also. 8p2 அப்படின்னா 8ல ஆரம்பிச்சு continuous decreasing product you have to write 2 terms including that 8 தான் 2 terms, right? So 8p2 is 8 into 7, 7p3 is 7 into 6 into 5. That's all. Application of all this you have in practice problem. Very very simple. You should also know this permutation of n things in which p of a kind and q of another kind, then permutation is n factorial by p factorial into q factorial. Circular permutation is n minus 1 factorial. Permutation of identical things in a circle is n minus 1 factorial by 2 factorial. Order வந்து இப்படி necklace அதெல்லாம் வரும்போது இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும். To practice questions 10p2 simple formula எழுதாம you can write start from 10 and write 2 terms including that 10 only 2 terms. அப்போ 10 into 9 10ல ஆரம்பிச்சு 2 terms எழுதணும். decreasing product எழுதணும். So 10 into 9 is 90. 10p0 is 1. Obviously 10 factorial by 10 minus 0 factorial, so it is 1. 10p10 is 10 factorial. 10ல ஆரம்பிச்சு அப்படியே 1 வரைக்கும் எழுதுமோ அதுதான் நமக்கு 1 வரைக்கும் 10 terms எழுதுமோ, that is only 10 factorial. Find the value of n if n p4 is equal to 10 into n minus 1 p3. இப்போ n p4 na nல ஆரம்பிச்சு decreasing product 4 terms எழுதணும். So n minus 1, n minus 2, n minus 3 equal to 10 into n minus 1ல ஆரம்பிச்சு 3 terms எழுதணும். decreasing product, continuous decreasing product. So n minus 1, n minus 2, n minus 3. You can cancel n minus 1, n minus 2, n minus 3. So n is equal to 10. Next 11p 3r is equal to 110. So 11ல ஆரம்பிச்சு நம்ம எவ்வளோ நம்பர்ஸ் எழுதுகிறோமோ அதுதான் நமக்கு 3r இருக்கும். 110 is nothing, 11 into 10. அப்போ 2 terms தான் நம்ம எழுதுகிறோம். அப்போ 3r is equal to 2. This is 11p2
அப்போ 3r is equal to 2, r is equal to 2 by 3. அடுத்தது 7pr is equal to 2520. ஸோ இதை வந்து 7ல் ஆரம்பித்து அப்படியே கண்டினியூஸ் டிக்ரீசிங் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிட்டே வந்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு 5 டேர்ம்ஸ் வரும். ஸோ 7pr 7p5. ஸோ r is equal to 5. ஸோ தேர்ட் சம்மும் ஃபோர்த் சம்மும் சேம் ஐடியா தான். அடுத்தது np3 is to n plus 2p3 is equal to 5 by 12. You are asked to find what is n. np3 வந்து n minus 1 n minus 2ன்னு எழுதலாம். then n plus 2 p3 வந்து n plus 2 ஆரம்பித்து 3 terms. அப்போ n plus 2 n plus 1 n ratio. அதனால் you can write this divided by this is equal to 5 by 12. You can cancel n, then multiply பண்ணிங்கன்னா n squared minus 3n plus 2 divided by n squared plus 3n plus 2 is equal to 5 by 12. Cross multiply, group the terms, ஒரு quadratic in n வரும். You have to factorize that, right? Then find n. பாசிட்டிவாக இருக்க n தான் உங்களுக்கு ஆன்சர். Here it is 12n squared minus 36n plus 25. 4. Bring everything to one side. 12n squared minus 36n plus 24 minus 5n squared minus 15n minus 10 equal to 0. So it will give you as 7n squared minus 51n plus 14 is equal to 0. இங்கே multiply பண்ணால் உங்களுக்கு 14 into 7 that is 98 வரணும். ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு 51 வரணும். அது கூட minus 51 வரணும். ஸோ தி நம்பர்ஸ் ஆர் 49 and 2. ரெண்டுமே நெகட்டிவ். 49 2 minus minus. இங்கே you have 7, so you have to divide by 7. Then n minus 7 into 7n minus 2 is equal to 0. n is equal to 7 is the right answer. Next, prove that Calcutta is twice of America in respect of number of arrangements of letters. இப்போ இதில் தான் நம்ம வந்து permutation of repeated things யூஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நம்பர்ஸ் வேறு நம்பர்ஸ் வேறு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வச்சு சம் செஞ்சோம். இப்போ வந்து கால்கட்டாவில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இஸ் 8. ஸோ இந்த நியூமரேட்டர் 8 ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை அங்கே எவ்வளோ லெட்டர்ஸ் எவ்வளோ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அது. சி இஸ் ரிப்பீட்டட் 2 times, அப்புறம் ஏ இஸ் ரிப்பீட்டட் 2 times, டி இஸ் ரிப்பீட்டட் 2 times. ஸோ 8 ஃபேக்டோரியல் by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial, that is 8 into 7 factorial divided by 8. You can cancel 8, that is equal to 7 factorial. The same idea for America. Total number of letters 7. So 7 factorial. Denominator only a is repeated, so 2 factorial. It is 7 factorial by 2 factorial. Right, that is nothing. 7 factorial by 2. So arrangement of Calcutta is twice the arrangement of America. That's all. Hope this video is useful to you all. Do like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Thank you.